Assalamualaikum and very good day to all of you. This is our final meeting lah for my part, okay, which is on week 10. So by next week, Dr. Izzy will continue to the rest part of the lecture. Okay. So for today, we will continue on another topics of tendering. Basically, this is the second part of tendering topic. So we will cover on strategy in tendering and also contractor selection and evaluation. Okay, so basically this is a continuation daripada last week sebab last week kita tak ada synchronous class. So saya dah share lecture notes dan juga video recording. So nanti siapa-siapa yang belum tengok tu boleh tengok yang first part and then terus continue dengan yang ni lah untuk this week. Okay. So, kejap ya. Alright. As usual, this is our lecture outlines. Okay. First, we have a quick chat. Okay, kita akan tengok balik apa kita punya previous topics and also kita punya assessment. Lepas tu, and then we try to recall on the previous class topic ataupun previous lecture. Sebab kita last week kita tak ada apa meeting. So nanti saya cuba share balik, cuba recall balik untuk week 9, which is on tendering part 1. And then we will proceed to today's class, tendering part 2. And at the end, hopefully kita cuba tengok few questions ataupun past year questions untuk final exam. Okay. Alright, so the next one. Okay. This is our quick chat on topics and also assessment. Okay, for my part, so far kita dah, hari ni this is apa hari ni adalah kita punya last meeting, final meeting lah untuk for my part. Okay, week 10. Alright, so up until today kita dah cover some topics, okay, starting from the introduction of construction industry. So sampai last week adalah tendering part 1. So yang ni tendering part 2. Kita cuba tengok dekat tajuk ni lah, strategy in tendering and also contractor selection and evaluation. Okay, so this is regarding the topics. Alright, lepas tu untuk assessment, this one saya dah mention rasanya sebelum minggu mid semester break, saya dah update kat sini. For my parts, it will contribute for 30% of the what we call carry marks. Okay, so the rest 20% will be covered by Dr. Izzy. Right. So the breakdown untuk assessment ni, marker assessment, so far kita dah cover 15%, 15%, satu presentation and then individual assignment. Assignment 1. Yang ni group kan, group assignment. And then kita ada lagi the rest 15% untuk cover under test. So later on kita cuba discuss and fix the date for this test 1. Ataupun test untuk part saya punya topik lah. Okay. So any question? Ada apa-apa soalan ke regarding topics dan juga assessment? Semua clear Clear. Okay. Clear Alright. Setakat ni tak ada apa. Alright. Okay. So kalau clear kita proceed je to this topic. Sekejap ya. Allah Akbar. Okay. So untuk recall sebab kita tak ada synchronous class. Last week kita tak ada online class. So for tendering part 1 basically dia ada three main sub-contents ataupun dia punya subtopics. First one, introduction to tendering.
And then we have types of tender and also tendering process. So apa yang penting dekat topik tendering ni, kita kena faham in terms of apa itu tendering. So nanti cuba tengok balik brief definition of the tendering and what is actually a tender. Cuba tengok dia punya definition so that kita tahu apa dia punya principle and also fundamental lah before we proceed to the detail for this topic. And then komponen penting untuk tajuk tendering ni kita kena tahu types of tender. So nanti at the end of the class saya cuba share sample question untuk final exam. Sometimes memang ada juga final exam yang cover topik ni, subtopik types of tender. So kita kena tahu, kita kena differentiate between this type of tender so that we you are able to explain lah macam apa tender macam mana, selektif ni macam mana kan. So secara general kita ada these 4 types of tender: open tender, selective, pre-bid and also direct tender. The last one we have pre-qualification tender. So in general kalau open tender ni is the most common practice in the construction industry. Kalau untuk selective tender ni pula dia selective tender dia quite differ from open tender sebab dia lebih kepada selective punya method. So dia punya participation ataupun dia punya opportunities quite limited as compared to open tender. Sebab open tender as the name mention lah, it open to all. Either contractor tu baru atau experienced contractor. So it is an open what we call opportunities. Okay. Lepas tu kalau kita tengok ada pre-bid and direct tender. Direct tender ni dia punya main difference that dia ada one-to-one tender. Maksudnya dia dah direct to one contractor. This one is pre-bid ataupun direct tender. Pre-qualification dia punya jenis tu dia before contractor entering the tender, dia dah macam ada shortlisting stage di mana dia check lah qualification of the contractor before entering the tender. Okay, so nanti cuba tengok balik dekat lecture notes tu, cuba differentiate lah each of these types of tender. Lepas tu another important component for this topic, tendering part 1, kita juga kena tahu tendering process, especially in terms of tender document preparation. So dekat previous lecture notes tu saya dah list out all the items required for the tender document preparation, starting from the tender notice, maksudnya kita kena tahu apa itu tender notice, and sampailah the final components ataupun final item is supporting documents. Okay, so nanti cuba tengoklah yang tu, kalau ada apa-apa soalan ke nanti boleh sama-sama discuss throughout the class. Okay. Alright, so that's all about the recall for the previous topic of tendering part 1. So we are going to cover on tendering part 2. Alright. So there are several subtopik juga untuk tendering part 2. Basically kalau compare dengan part 1, part 2 lagi simple lah, lagi pendek sebenarnya. Part 1 tu yang panjang sikit. Okay. So kalau untuk tendering part 2 ni kita akan tengok subtopik on frequent errors in tender document, factors affecting tender documentation ataupun tender document, and then strategy in tendering. Lepas tu failure reasons to secure a tender, and at the end kita tengok juga pasal withdrawal of tender. Okay, so this is the sub-contents for today's topic. Alright. Okay. Okay, kejap. Untuk previous topic tendering part 1, ada siapa-siapa dah ni ke? Tengok yang lecture note last week.
Okay, dah tengok So kalau ada apa-apa tak clear boleh tanyalah. Kita boleh sama-sama discuss. Alright. So untuk today, sekejap. Okay. Okay, so kita akan tengok firstly on the frequent errors in tender document. Okay, so basically kalau errors in tender document ni maksudnya benda yang apa mistake ataupun error yang sepatutnya contractor ataupun tenderer tu avoid lah, sebab benda ni akan menyebabkan apa low chances of them to obtain the work, maksudnya to obtain the project. Okay, so we need to bear in mind that kita kena avoid this kind of frequent errors in tender document. Okay, so there are some example of frequent errors such as unclear or wrong project title. Kalau kita tengok kat sini dia sangat macam simple, tapi untuk actual practice sebenarnya banyak juga terjadi. So that's why, sebab preparation of tender document ni dia sangat makan masa lah sebenarnya, dan kita perlu give full effort, maksudnya kita kena betul-betul focus in order for us to prepare a good tender document. So sometimes kita terlepas pandang, so at the end dekat project title pun dah ada salah ke apa. So benda ni yang akan one type of the frequent errors lah. And the next one is in compliance of standard method of measurement. Okay, standard method of measurement nanti saya akan yang ni dah kat tendering part 1. So nanti cuba tengok balik SMM ni, standard method of measurement. Kat situ sebelum tenderer ataupun contractor tu bid for the project, dia kena comply ataupun dia kena tahu apa standard method yang sesuai untuk projek yang dipropose oleh klien, so that they are able to comply to all the standard method of measurement. Sebab kalau dia salah guna salah refer kepada standard method tu, at the end they will come out with orang panggil harga yang tak sepatutnya lah, harga projek tu. Sama ada harga projek akan jadi too low ataupun too high. So that's why they need to really check on the compliance for the standard method of measurement. Okay. Lepas tu banyak lagi frequent errors lain, errors yang ada dalam tender document ni. Antaranya adalah outdated articles of agreement and condition of contract. So this one kita kena pastikan dekat articles of agreement dan juga COC, condition of contract ni tak di current version. Sebab sometimes maybe contractor tu dah banyak bid for the project, so kadang-kadang kod dia tertukar ke, dia menggunakan yang outdated punya version ke apa. So that one kita kena make sure lah we use the right articles of agreement dan juga COC for the specific ataupun proposed project. Okay. Lepas tu ni the rest adalah unclear statement for the officer in charge name. Maksudnya dekat tender document kita sepatutnya ada a clear statement siapa yang in charge, macam superintendent officer tu. So kita dah mention siap-siap siapa person in charge, so that benda tu jadi lebih jelas lah. Okay. Lepas tu yang ni pun lebih kurang yang tadi. Kalau kontraktor ataupun tenderer tu dah banyak bid for the previous project, ada juga kemungkinan there will be duplication of appendices ataupun supporting documents. Maksudnya dia menggunakan dokumen yang sama ataupun similar, maksudnya resubmit balik for the other project. So benda tu kena make sure lah kita guna yang dokumen yang betul. Kalau tak dia jadi masalah integrity semualah. Okay. And it will affect the tender quality, tender document quality. Lepas tu incorrect instruction to the tenderer tenderer which not as per employee's requirement. Okay. So any instruction by the
employer or by the clients need to be followed by the tenderer lah. Yang ni sama juga in compliance of drawing for BQ preparation. Okay, sebab selalunya tender akan disediakan dengan drawing for the purpose of BQ preparation. So dia kena follow the information, the details in the drawing. Alright. The rest ni macam missing items in BQ, over or under measurement of quantity, and disapproved specification pun antara common ataupun frequent errors yang akan berlaku. Okay. But all of this kalau kita tengok banyaknya berkaitan dengan measurement of the price tu sendiri, estimation of the price. Okay. Alright. Okay ke semua? Boleh Okey, Doktor. Alright. Alright. Okay, so basically kalau kita tengok yang apa topik tendering ni dia lebih straightforward sebenarnya. Cuma kita kena make sure kita faham dia punya jenis, kita faham dia punya apa details lah. Macam yang tendering part 1 tu kita kena faham dia punya apa jenis tender dan juga tendering process. Kalau yang ni pula kita concern on the strategy and also frequent errors, okay. Dia lebih kepada ni je lah, dia tak ada calculation kan. So banyak, kalau ikutkan banyak membaca je lah yang ni. Kalau ikut tendering punya topik ni. Alright, so the next one kita akan cover on factors affecting tender document. Alright, so as listed here ni antara among of the factors affecting. So for sure we have ada sub factors, we have ada inilah apa orang panggil dia punya reason ke yang affect the tender document. So yang kat sini saya dah summarize beberapa factors affecting. So kalau nak tahu dengan lebih details lagi boleh ni lah search for any additional reference. Okay, because tajuk tender ataupun tendering ni sebenarnya salah satu tajuk yang besar juga. So we already have apa orang panggil banyaklah kita punya tu comprehensive reference. Okay. Right. Among the factors affecting the tender document adalah employers' particular policies and needs. Okay, biasanya employers ataupun clients specifically dia dah dia ada certain policies ataupun certain needs instructed to the to the tenderer. Okay. So that one will affect the tender document. So kalau dia dah keluarkan satu instruction, that one must be followed by the tenderer. So that tender yang disediakan oleh kontraktor tu akan follow all the needs ataupun requirement ni lah. And then the other factors, for sure kita ada financial or budget requirement. Okay. So ni adalah antara main factor lah sebab financial condition ataupun dia punya status financial tu sangat affect tender document. Okay, sebab any cost in preparing the tender document will be bear by the contractor ataupun tenderer themselves. Okay. Lepas tu nature of tender process. So nature of tender process ni dia lebih relates kepada jenis-jenis tender tu sendiri. Sebab macam tadi kita ada open tender, selective tender. So each type of the tender ada dia punya own tender process. Tapi in overall dia punya proses ada juga yang quite similar. Cuma macam pre-bid ataupun direct tender dengan pre-qualification dia ada slight difference in terms of the tender process. Okay. So yang tu kena tahulah kalau open tender macam mana dia punya proses. So that at the end the tenderer atau contractor themselves will able to come out with a good quality of tender document, okay, to be submitted to the client. And then another factor related to the inherent characteristic of contract procurement. Okay, project tu yang contract ni nanti part Dr. Izzy lah. Dia akan cover on this topic in detail. So kena tahu juga the nature of the contract procurement. Okay, sama ada dia guna
traditional contract ataupun kebanyakan sekarang ada juga guna, banyak guna design build. Okay, so kena tahu yang tu. And then lepas tu another factor berkait dengan special requirements of condition of contract, COC. Okay, yang ni special requirements of condition of contract ni ada juga cover dalam previous topic tendering part 1. Nanti cuba tengok balik yang ni. Okay, cuba go through each of the item included in the tender document. Okay, so that nanti kita boleh ni lah, kita boleh identify, kita boleh differentiate apa requirement for each of the what we call tender document items ataupun contents tu. And then factors affecting tender documentation, identity of the consultants themselves, and also professional particular practices. Okay, so in overall sebenarnya banyak lah, as I mentioned just now, banyak sebenarnya factors affecting the tender document. Okay, alright. So saya rasa that's all for the factors. Next one. Alright, sekejap Oh, ada sikit lagi dia punya sambungan. Okay. Some of the explanation is that macam factors untuk factors affecting the tender document ni. Contohnya dia ada ni fixed tender date, sebab untuk any tender kita dah ada selalunya dekat tender notice ataupun tender advertisement tu dia dah mention ataupun dia dah state specific tender date untuk client untuk contractor to comply. Contohnya dalam masa 3 bulan ke, memang siapa tu contractor ataupun any interested tenderer kena prepare lah all the required documentation, and then they need to submit the tender document within the tender date, okay, tender deadline. So any delay in receiving the drawings on time may affect the duration of tender preparation. So dalam preparation of the tender, kalau siapa tu pihak client lambat provide the drawings to the contractor, so that one also will affect the duration of the tender preparation. Okay, so any delay in tender preparation will affect juga macam final checking, sebab before the contractor ataupun tenderer to submit the final version ataupun final draft of their tender document, they need to do the final checking, they need to finalize the draft of the BQ with other discipline. Kalau dah tak cukup masa, memang tak sempat lah dia nak buat semua ni kan. So the final checking cannot be achieved. Okay. And another factor, kalau kat sini ada juga berkenaan drawing discrepancy. Okay, untuk actual practice sometimes dia ada juga isu berkenaan discrepancy in terms of the layout ataupun details between architectural and structural drawings. Okay, so if there any discrepancies between this drawing, so dia akan affect the measurement. At the end, pihak tenderer tu come out with kadang-kadang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi lah dia punya harga. Okay. So, satu lagi kita ada juga factors berkenaan lack of knowledge. Okay, so lack of knowledge ni sepatutnya pihak kontraktor ataupun pihak tenderer tu sendiri, once they are interested to bid for the project, so they need to make sure that their organisation, their committee memang well versed lah with this proposed project, so that they are able to understand the drawing measure in accordance to the SMM, standard method of measurement. Kalau tak, benda ni akan cause the delay. So at the end they are unable to submit document. Kalau boleh submit pun dia dah exceed the deadline. Okay. So biasanya yang mana exceed deadline tu dia orang punya tender document will be rejected lah by the client. Okay. So far okay Ada apa-apa soalan ke? Okay. Alright. So hopefully okay. Alright.
And then, okay, we will proceed to the strategy in tendering. Okay, strategi in tendering ni sangat penting lah sebab benda ni akan apa? Apa orang cakap salah satu alternatif ataupun step yang mana pihak kontraktor tu sendiri ataupun pihak tenderer need to strategize lah. Maksudnya dia kena well prepared in preparing the tender document. Okay. One of the strategy adalah they need to make sure the adequacy of the tender document. Okay, so in order for them to apa orang panggil to have the possibility to get the project, dia kena make sure at the early stage dia dah faham apa requirement tender document and then they try to come up with the complete tender documentation. Okay, so the responsibility to ensure that to ensure the completeness of the tender document is solely under the tenderers punya responsibility. So tenderer ni sendiri kena make sure lah tender yang dia nak submit tu adequate and complete in terms of the all requirements by the employer ataupun client tu for the proposed project. Okay. Lepas tu the tenderer also can refer to the table tender document which is available at the client office as reference. Okay. From time to time during the preparation of the tenderer can always refer to this table tender document sebab ini macam guidelines. Okay, dia boleh check and make sure whether their own tender document already sufficient or not in terms of the fulfill all the required requirement. Okay. Lepas tu, in the event of any inconsistencies or imperfection in the tender document, based on the review of the table tender document, so dia adalah responsibility of the tenderer to consult with the administrative department, procurement management division to make a correction. Okay, so kalau dia dah dari awal dia tengok dia punya tender document tu tak complete, so they can consult with the administrative department of the client lah. Okay, so for the final draft, final document dia punya tender document tu complete dan adequate lah by fulfilling all the required needs by the client. Okay, the next one. Okay. Another strategy in tendering adalah macam tadi, yang dia sebenarnya dia related lah to the previous one. Yang ni lebih kepada compilation of the tender document. So maksudnya the contractor dah prepare all the required document, tapi yang paling penting dia kena compile the tender document in a good way ataupun in a manner where dia punya arrangement tu easy for the client side to make the evaluation. Okay, so that's why they need to know the correct compilation of the tender document. Alright, so kalau kita tengok kat sini ni adalah contoh kalau tender documentation by PWD ataupun JKR, Public Works Department. Okay, so basically dia punya any project under PWD dia punya compilation macam ni lah. Sebab compilation of the tender document basically they will prepare in volume, okay, based on the ISO 9001. Okay, so for the PWD punya project, so biasanya dia akan split into two, volume 1 and volume 2. Okay, minimum thickness of each of the volume selanya 100 mm. Okay, ketebalan tu lah. So dia akan split into two parts ataupun two volume lah. Each of the volume ada section depending on the number of work types ataupun details for each of the works to be carried out. And then dia ada juga split into parts. Maksudnya whichever yang necessary lah. Okay. So kita tengok dia punya details for the volume 1 and volume 2. So in general this is the breakdown ataupun dia punya distribution
for the volume 1 and volume 2 punya tender document as instructed by PWD. So dekat volume 1 dia ada dia punya own section, section 1 and section 2, and then split again into part. Okay, part ni depending on the required details lah. So basically part ni represent the element ataupun items of the tender document. So dia punya ni macam separator lah, part A untuk instruction to tenderer, part B form of tender and so on. Okay. So for the volume 2, basically dia akan include standard specification and also any addendum specification if related ataupun if any lah, if available. Okay. So this is a sample ataupun example untuk completion of tender document for PWD punya project, government project. Okay. Alright, so far kita dah tengok dekat dua ni lah, factor ataupun dua strategi. And then the next one we are going to look at on the client identification. Okay, so sebenarnya for the contractor ataupun for the tenderer to bid for the project, they need to clearly identify who is the client. Okay, so kalau dia dah tahu siapa dia punya client, so dia akan menggunakan standard form of contract yang betul, and then dia akan follow the correct process lah. Okay, so kalau kat sini contohnya kita ada client and juga jenis standard form of contract. Alright, so jenis client kita dah tahu kebiasaannya, yang paling common adalah government, and then kita ada juga private and other. Okay. Each of these client usually use their own standard form of contract. Kalau government, dia akan guna PWD 203 and also 203A. Yang ni dia differ in terms of BQ, penggunaan BQ dan juga specification and drawing. Okay, spec and drawing. So yang ni saya dah share kalau tak silap dekat tendering part 1 lah. Nanti boleh cuba tengok beza BQ dan juga drawing. Okay. And then government project pun dia dah ada design and build punya contract, PWD design and build form, and the rest kita ada contohnya kalau client to private, so sebenarnya kita akan menggunakan CIDB form dan NOS, dan the other one kita ada PAM form, Persatuan Arkitek Malaysia punya form. Okay. And ada juga projek yang menggunakan selain daripada these two form, the rest ada menggunakan Putrajaya form, ada form yang approved by the employer such as FIDIC. Okay. So form of contract ni nanti later part by Dr. Izzy, dia akan cover lah yang ni. Okay. Alright. Okay, another apa orang panggil strategi ataupun apa yang pihak kontraktor dan tenderer perlu ambil tahu adalah perlu strategize adalah in terms of type and extent of work. Okay, so bila ada satu tender notice ataupun tender advertisement, so the tenderer kena make sure that dia punya apa grade of contractor class ni kan, kelas atau grade ni match to the type and extent of work. Okay, kalau kat sini kita tengok amount of work are divided into two types lah. Kalau building, civil, mechanical dia dalam satu kategori, and then we have electrical. So each of the extent of work ataupun dia punya amount, dia punya size lah, dia punya budget semua kena check betul-betul so that the contractor akan bid for the right project. Okay. Alright, so the next one. Okay, in strategize for tendering ataupun to enter the tender, the contractor ataupun tenderer need to make sure ataupun dia kena check balik dia punya availability of resources. Okay. So ni lebih kepada capacity dia punya organisation ataupun company itself lah. Dia kena check balik sama ada dia punya resources, dia punya capacity tu
sesuai ke tak untuk bid for a certain project. Okay. So kat sini saya just nak share jenis ni lah, jenis resources. Okay, ni ada dia punya summary. This figure summarize the types of resources. Okay, so kalau kita tengok sini, resources untuk sesuatu project atau construction ni, kita akan ada manpower, labor lah kat sini. Manpower ni labor. First M, so basically ada 5M. 1, 2, 3, 4 and 5 lah. So at the end kita ada, kalau nak lagi senang, kita refer kepada ni lah 5M. So kita ada manpower to represent the labor, machinery, maksudnya any construction plant, any construction equipment will fall under this machinery. And then material, for sure we need material to construct the works. And then method, how the workers, how the contractor plan for the method of work for specific activities. And we also need to have capital ataupun money lah, fund to apa orang panggil, untuk menggerakkan kerja tu sendiri. Okay. So kita ada 5M kat sini untuk resources. Lepas tu kalau ikut yang bentuk triangle ni, maknanya represent the project objective. Sebab project resources ni interrelated with the project objective. So common ataupun traditional one, we have cost, time and scope for the project objective. Tapi currently we need to consider the rest ataupun the additional one. We need to consider the safety and health punya requirement as part of the project objective, and quality. At the end kita ada juga environmental compliance. Okay, so all of this need to be balanced. Okay, at the same time we try to utilize the resources in an optimum level lah. Okay, so saya rasa tu untuk availability of resources. Alright, so apart from previous one yang kita dah tengok tadi, the other strategies in tendering adalah we need to check on the present construction workload, constructional problems, nature of jobs. Yang ni pun ada dah relate dengan yang sebelum ni. And then competition level among tenderers. Okay, so kalau macam projek tu besar atau projek tu sangat ni kompleks, selalunya banyak juga yang big company akan enter for the project, and then try to check the previous experience with similar types of work. So sebenarnya kalau previous experience ni sangat jadi advantage lah untuk experience contractor. Kalau dia dah pernah pernah construct the type of project which is similar to the next one, to the new one, so that one will be advantageous for them. And then in strategize for the tendering, they need to know the criteria for the tender award. Okay, so this one dia boleh refer to the any instruction by the client or by the siapa tadi, employer. Okay, okay semua boleh ke? Yang ni kita ada lagi berapa je sebab tak ni. Boleh tak? Boleh semua masih okey ke? Okey doktor. Dah makan ke? Dah. Dah Dah doktor, kenyang-kenyang ni susah juga doktor. Betul. Kenyang takut mengantuk Doktor. Betul. Tapi yang belum makan tu boleh je nak makan. Okay, so sambil-sambil tu kita ni lah sama-sama tengok kita punya topik ni. Alright, so tadi kita dah cover up to the strategy in tendering. The next one kita tengok pula dia punya contractor selection and evaluation. Yang saya dah summarize kat sini adalah dia punya factor lah. Selection factors of the contractor to be awarded with the project. Okay, so the first one kita ada completeness. Completeness ni, as I mentioned previously lah, completeness in terms of the tender document tu sendiri. Okay, dia punya adequacy, dia punya completeness. Kenapa dia penting? Sebab kita pihak klien dia need to ensure the tenders are in compliance, so that dia nak
sebelum dia evaluate tu dia kena tengok lah dia punya completeness. Kalau tak complete macam mana dia nak ni kan, do the further evaluation. Okay. Antara yang penting in terms of completeness, they need to make sure that form of tender is signed, maksudnya dah bertanda tangan, bukannya datang yang kosong. Sebab selalunya kalau tak ada sign ni, benda tu tak di-approve lagi ataupun bukan final punya draft lah, final punya document. And then need to include the tender amount, period of project within the maximum period, and then the company ataupun the contractor that interested to bid for the project, the client need to make sure that they are registered with PKK ataupun CIDB. Okay, so make sure that the contractor are registered contractors lah. And then another factor ni antara yang penting lah, antara faktor utama berkenaan financial status ataupun dia punya financial ability lah. Okay, so in terms of dia punya requirement, dia need minimum capital analysis, 3 months latest account statement. Okay, so that the client side ataupun the employer tahulah keadaan atau condition of the financial contractor tu sendiri. Okay, maksudnya dia punya kewangan tu stable, so that tak adalah nanti akan jadi masalah to the future ni lah, masa dia nak construct the works. Okay, lepas tu dia akan check juga in terms of share of stock and the capital, running capital of the contractor, and also current asset ataupun liability. Okay, all of these financial requirements will be checked or will be evaluated by the client, so that dia boleh tahu the actual condition ataupun the actual status in terms of financial by the contractor. Okay, and then the next one we have another selection criteria ataupun evaluation adalah performance contractor tu sendiri. Okay, maksudnya based on the previous record. Okay, kalau dia dah contractor yang memang dah established dan selalunya tak ada masalah lah. Okay, so dia tengok condition yang divided into 3, good, satisfied ataupun bad. Okay, so dia akan evaluate the performance of the contractor. Selalunya kebanyakannya lah good performance of the contractor resulted in high chance to win the project. Okay, yang ni memang dah given lah macam ni kan. Kalau kita dah okay, maksudnya performance kita pun, kita punya record pun okay, selalunya tinggilah tendency ataupun chance untuk kita win the project. Okay. And then apart from the completeness, financial and performance, capability of the contractor themselves also will be evaluated. Okay. So capability ni dia tengok dari segi pengalaman technical staff, maksudnya macam mana dia punya form of the structural organisation, lepas tu amount of technical staff, kalau macam tak cukup kan, terlalu kecil dia punya organisation tu, so quite impossible lah for the company to operate well, okay, to construct ataupun to deliver the works with maksudnya meet the client needs. Okay, so that's why dia akan evaluate all of this capability. Lepas tu lagi satu capability in terms of plant, machinery and basic equipment. Maksudnya dia akan tengok semualah in general each of these factor to evaluate the contractor. Okay. And then analysis ataupun evaluation of the contractor selection ni are conducted accordingly to assist the selection board in selecting qualified contractor. Okay, so all of these details evaluation, detail analysis, dia akan membantulah tender board untuk pilih the most the good ataupun the most qualified contractor to be awarded with the project. Okay. Lepas tu once dah settle dekat selection dengan evaluation ni semua, settle dekat stage ni, once fulfill all the required criteria, all the required instruction, so a tender acceptance letter
of form will be issued to the contractor. So on contractor side pula, once dia dah dapat acceptance letters ni ataupun form, dia panggil sama ada surat ataupun borang ni, contractor need to sign the letter of acceptance within the specified period, and then they need to submit all insurance policies, okay, including work, public liability, workman compensation and performance bond to the client side. Itu dia punya general punya proses lah. Okay, ni contoh surat apa, setuju terima in Malay, surat setuju terima tender ataupun tender acceptance forms issued by the client to the contractor. Oleh contractor. So all of these apa blank section ni kena fill in lah by the contractor. So, lepas tu dia kena submit kepada client. Kalau secara generalnya acceptance form ni dia include ni lah, contract details, tender sum, project start date, required amount of bond and also insurance to be submitted. Okay, so this is the sample ataupun example of the tender acceptance forms. Alright, so up until this one, we have covered for contractor selection and evaluation. Alright, the next one kita tengok juga some of the failure reasons to secure a tender. Sebab macam dia lebih kurang juga ingat yang sebelum ni, antara apa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan lah ataupun the tender document rejected by the client. Okay, so antara yang utama adalah berkenaan insufficient minimum capital. Okay, so kalau company tu sendiri ataupun apa orang panggil organisation contractor tu sendiri tak cukup in terms of capital ataupun dia punya financial lah yang ni, dia ada negative account statement, lepas tu dia unstable semua ni lah, stock, credit facilities and fixed deposit. So benda ni memang apa resulted in low chance dan at the end they will fail to secure a tender. Okay, the first one, and then the next one we have regarding the tender price. Okay, untuk tender price ni pun dia jadi satu reason juga, sebab contohnya kalau open tender contohnya 10 orang lah akan bid for the project, tapi dalam banyak-banyak tender ni tiba-tiba ada one or two tender yang apa, dia punya orang panggil dia punya bid price tu tiba-tiba too low ataupun too high. Evaluator tu akan recheck balik lah, sebab kemungkinan besar benda tu harga yang di offer tu resulted due to wrong specification ataupun estimation. Okay, so that one akan jadi juga reasons, failure reasons. Okay, lepas tu work performance, macam tadi saya cakap, evaluation criteria performance of the contractor itself in terms of how they deliver the previous project ataupun lebih kepada dia punya track record. Kalau work performance is not satisfactory, so benda ni akan jadi salah satu reasons, failure reasons to secure a tender. Okay, ni pun sama juga, lack of technical capabilities, resources and budget. Okay, so yang ni basically interrelated lah to the previous one as we discuss apa yang kita tengok sebelum ni. Alright, so that's all for the failure reasons. So nanti ada je lagi dia punya jenis-jenis reason lain, tapi yang ni antara yang utama lah dia punya failure reasons. Okay, the next one kita tengok juga dekat withdrawal of tender. So rasanya ni dah final punya final sub topic. Okay, so untuk withdrawal of tender ni in terms of the tender validity period, usually 90 days ataupun about 3 months kat sini, depends from the tender closing date. So within this period, contractor is not allowed to withdraw the tender. Okay,
Kalau lebih daripada tarikh ni, contractor has right to do so lah, to withdraw. Okay. So any failure within this tender validity period may cause license, maksudnya apa-apa masalah ataupun failure akan menyebabkan license contractor lah to be suspended. So before bid for the project, before buying the tender document and so on, maksudnya before enter the tender, the contractor need to make sure that they are capable, they are able to meet all the requirements, so that dia akan avoid lah this kind of problems, so that at the end dia punya license tu tak suspended lah yang kat sini . And then kalau in terms of extension of validity period by the client, perlu ni jugalah consent of the contractor. Okay, maksudnya kalau client tu ada intention to extend the validity period, so contractor need to aware and they need the contractor's consent. So kalau dari macam ni 90 days extend to, for example, 100 days. Okay, so contractor need to aware to this. So they have the additional times to prepare the tender document. Okay. Alright. Ni kalau case the contractor reject. Okay. If the contractor rejects the offer during the tender validity period, an action will be taken against them. Right. Macam saya cakap tadi, lesen tu kena gantung semua. Lepas tu, they are prohibited from participating in government tender. Ni kalau government project for 2 years. Okay, ni dia punya denda lah, dia punya penalty. And then prohibited from participating for 5 years. So yang ni depending on the types of project ataupun client tu punya ni lah penalty. And then suspended contractor registration on a sub-company will be blacklisted. Okay, so maksudnya dia contractor tu kena betul-betul prepare, and then dia tak boleh sesuka hatilah untuk reject the offer semua ni, sebab dia kena fikir dia punya nanti kesan lah, dia punya effect in terms of the penalty. Okay, alright. So far ni je kita punya topics ataupun subtopik untuk tendering part 2. Ada apa-apa soalan ke? Doktor, Ya. izinkan saya bertanya soalan. Okay, boleh. Kalau let's say kan doktor, kira kami ditakdirkanlah jadi kontraktor J1 kan lepas keluar ni dengan kosong pengalaman, and then sebenarnya apa faktor yang penting yang kita kena tekankan untuk kita menang sesuatu tender tu doktor? And kita tolak tepilah yang macam biasa kan orang nak menang tender kan duit bawah meja semua kan, macam tu kan doktor kan. Ni kalau kita nak menang secara tender tu secara clean lah, secara legal way, apa faktor yang kita perlu tekankan doktor? Alright. Okay, so tadi Faiz kan? Ya, saya doktor. Faiz tanya maksudnya sebagai fresh contractor lah kan, maksudnya kontraktor baru kan. So, selalunya kalau kontraktor baru, dia punya the only option ataupun dia punya chance untuk enter the tender adalah through the open tender je lah. Kan macam saya dah bagi tahu tadi. Sebab open tender ni dia open to all, where dia punya opportunities tu terbuka untuk semualah, tak kira kontraktor baru ataupun kontraktor lama. So at the first place memang dia punya cara adalah open tender. Okay, instead of the rest of the tender lah, sama ada selective, pre-bid ataupun pre-qualification. Okay, tu yang kita kena tahu. Okay, first kena enter the open tender. So kena check lah, sebab kita ni kontraktor baru, kita kena check adakah projek yang dipropose oleh klien sesuai tak untuk kita sebagai seorang kontraktor baru. Itu satulah, sebab kalau kita tersalah ni nanti tak macam rugi je lah kan, macam buang masa je lah sebab kita bid for the wrong project. Okay.
Tu satu. And then dari segi faktor ataupun strategi yang paling penting sebenarnya, macam tadi kalau kita tengok ada apa dah tadi, completeness, performance, and then dia punya apa, financial status. So kalau untuk kontraktor baru, yang paling penting adalah sebab apa-apa pun kita kena apa, come out with a complete sekejap apa ni, sekejap kita kena come out with the complete tender document. Okay, so contohnya lah kan, tak kira lah yang macam tadi apa, duit bawah meja ke apa tu kita tak ambil kira. Sekarang kita memang go for the apa orang panggil, cara yang official lah yang ni kan. So in terms of the apa factor tadi, yang paling penting adalah completeness of the tender document tu sendiri. Sebab kalau kontrak open tender lah ni, especially for the open tender. Sebab open tender ni selalunya dia punya amount of the bilangan tenderer tu, petender yang masuk tu sangat ramai. So first criteria yang dia akan evaluate dulu adalah completeness of the tender document. So contoh kalau ada sampai 20 ke 30 petender, memang first stage ataupun first round untuk evaluation adalah dia tengok itulah completeness ataupun kita punya adequacy of document. Daripada ramai-ramai tu dia tengok dulu kalau ada a few macam 5 ke 10 orang tak complete dia punya ni apa orang panggil documentation tu, so for sure yang tu akan di eliminate dululah at the first place. Okay, first stage. Lepas tu, selain daripada completeness of the tender document, kita juga kena make sure in terms of the apa, financial record lah. Maksudnya, even kontraktor baru pun kita kena ada good financial status. Kita, tak boleh ada negative apa, account statement tu semualah. Tu antara yang saya rasa untuk kita ni take note kalau untuk apa tadi kontraktor baru. Okey ke Faiz? Okey. Tapi doktor, kalau daripada segi harga tender tu, lalu betul tu lah harga tender tu kena check jugalah sebab selalunya kan harga tender mengikut kelas kontraktor. So kalau contohnya kalau ikut CIDB kan dia ada G1 nanti G7 G1 G7 lah kot. Kalau untuk register under CIDB, kalau untuk PKK grade dia ABC kalau tak silap saya. So yang tu memang kena make sure juga kalau kita registered under grade, contohnya grade berapa grade 4 ke, so kita kena tengok propose project punya harga tu sesuai ke tak kita sebagai apa kontraktor yang nak masuk tender tu. Memang kena make sure lah, kalau tak contohnya company kita company yang saiz sederhana lah kan, sederhana. And then propose project tu adalah mega project. So benda tu secara tak langsung memang kita dah nampak lah kita unable to bid for the project sebab kita tengok balik kita punya capacity in terms of the organisation, in terms of the apa tadi plant and machineries. So kita kena check lah yang tu. Okay. So sebab tu kena tahu kita punya kelas apa, maksudnya grade apa, and then berapa harga projek tu. Ni soalan daripada Fadila, kalau kita pilih tender selalunya kena harga. Oh, tapi kalau kontraktor pakat bagi harga tender yang sama. Ni sebenarnya salah satu apa orang panggil situation lah, actual practice lah juga sebenarnya. Bukan actual practice. Maksudnya common situation lah kalau untuk petender ni. Kalau yang masuk tender tu sesama kontraktor yang macam dia dan kawan dia yang enter for the tender, kadang-kadang dia dah berpakat dia nak bagi harga tender yang lebih kurang. Tapi as a evaluator, selalunya dia orang kan boleh detect juga. Sebab kadang-kadang dia ada apa orang panggil, dia boleh detect in terms of the ni supply document yang pihak kontraktor tu bagi. Contohnya in terms of in terms of specification. Kalau macam dua company bagi harga yang lebih kurang, lepas tu dia punya documentation pula lebih kurang. So selalunya yang tu tak apa orang panggil,
dia punya tak practical lah in terms of the submission tu. Okay. Valid maksudnya valid ke tak? Ke macam mana? Valid tak valid? Alright, so benda tu kalau in terms of validity maksudnya still the contractor tu boleh je submit. Cuma sampai satu stage depends lah kalau masih lagi apa ada chance untuk dia still dapat the project. Tapi yang mana berpakat ni kebanyakannya sebab saya pernah juga evaluate tender. Tapi ni bukan tender construction lah, tender untuk benda lain. Kita sebagai evaluator kalau tengok tender tu contohnya sekarang kita dah shortlisted daripada 10 kita dah shortlisted kepada 5 tapi still 5 ni ada contohnya 2 atau 3 dia punya harga tu lebih kurang so kebanyakan kes yang berlaku adalah dia memang berpakat and then kita tak nak kita tengok balik dia punya offer dia punya details lah dia punya attachment, dia punya documentation. Dan selalunya kita dapat detect lah dia ada similarity in terms of the specification, in terms of the apa orang panggil quotation. Okay. Contohnya dia provide quotation from the same supplier macam tu lah. Okay ke? Boleh faham ke? Fadila dan tadi Faiz. Maksudnya dua company, dua kontraktor tu dia berpakat lah. Macam tu kan? Kalau actual punya practice banyak je macam tu. Dia maksudnya dia macam mana? Dia sama-sama tolong. Kadang-kadang seorang macam mana nak cakap? Dia ada juga satu orang panggil apa? Satu parti dia registered under Dua company kan? betul. Betul dua company. Lepas tu dia bid pula satu dia bagi harga macam rendah, satu macam ala kadar je dia punya ni. Dia punya documentation and the other one dia buat perfect lah benda tu. Cuma benda tu lebih kepada integrity lah kalau evaluator dapat detect betul-betul boleh proof dia punya tu. So benda tu akan dapat penalty lah juga. Kalau Kira salah doktor. apa? Kira salah kalau dia kira klien dapat detect yang kita apa sebenarnya. Dia sebenarnya dia depend sebab kalau tak silap saya ada juga tender yang dah limit satu company tu satu je bid. Kalau tak dia dah ambil chance orang lain lah. Dia biasa kan buat satu dummy, satu yang dia nak pendapat kan. Tapi selalunya yang dummy tu obvious lah juga dia punya documentation macam nampak sangat benda tu dibuat-buat. Depends lah kepada kepakaran company tu untuk prepare the tender. Kadang-kadang kalau yang datang tu dia punya tender document nipis je yang lagi the rest kita tengok lebih kurang sama. So yang nipis tu selalunya tak complete lah. Oh, faham. Dan itulah in terms of document tender document. Ya, alright Okay. doktor. Alright. So far okay semua? Sebelum kita tengok kita tengok contoh soalan past year. The next one sebelum tadi kita dah cover on tendering part 2. So in overall dah habislah topik untuk saya punya part up until today, this week 10. Okay, so before next part by Dr. Izzy, so we try to look at on several past year questions regarding construction technology and also tendering punya topik. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ni contoh soalan berkenaan topik construction technology lah. Yang ni lebih kepada foundation, building foundation. So tipsnya kat sini soalan first dekat topik building foundation. So nanti cuba cuba tengok balik nota dan cuba
search for additional reference. Okay. Okay, untuk first question ni dia tanya function of foundation and suggest a method to overcome extreme or differential settlement. So once dah dapat soalan, nanti cuba fahamkan soalan dan juga tengok markah yang ni lah. Selalunya setiap soalan tu akan wajib ada berapa total mark for each of the question. So that kita punya soalan tu terus kita punya jawapan tu, you all punya jawapan terus straightforward answering the question. Kalau 5 markah, kita kena jawab secukupnya je lah 5 markah. Tak perlu lebih-lebih explanation sebab dia still contribute for 5 markah je kat sini. And then kalau kita tengok dia punya verb untuk soalan, dia kata state kan. So state selalunya kita akan state the point je lah. Dia punya main point and no need for further elaboration ataupun further explanation. Okay, so untuk soalan first ni, just state the function of foundation. Lepas tu dia suruh suggest. Okay, suggest a method to overcome extreme or differential settlement. So nanti cuba tengok balik sebab kat sini saya discuss in general tapi tak adalah nak discuss satu-satu jawapannya. Sebab most of the answer boleh tengok balik dekat lecture notes. And then kalau lagi bagus kalau boleh tengok extra reference lah. Extra macam daripada reference book ataupun journal ke apa kan. Okay, so yang penting saya nak share maksudnya fahamkan soalan dan juga tengok dia punya markah. So tahulah berapa panjang mana jawapan tu sepatutnya kan. Kalau state, just state je lah. Tak payah nak explain. Okay. Ni berkenaan building foundation. Kalau soalan kedua pun sama juga untuk foundation juga. Tapi ni lebih kepada soalan filing. Okay. Kalau macam B ni kita tengok dia punya beza dengan A adalah ni state yang ni explain. So kita tengok markah pun dah tahu 10 markah kan. Okay. So 10 markah ditanya difference between replacement pile and displacement. Yang ni pun kita dah cuba buat saya dah share masa kelas untuk topik ni dan kita dah buat recall session last 3 weeks ke. Yang before mid-sem tu kita dah buat quizzes punya session apa panggil difference between replacement and displacement. Okay. Yang ni pun saya dah share juga dekat e-learning. Kita punya quizzes session tu cuba tengok balik. Okay, so the next item untuk soalan ni adalah furthermore dia kata with the illustration, dia suruh kalau illustration selalunya kena ada simple sketch lah juga. Okay, sebelum ni saya lupa dah. Kelvin kan? Pernah Kelvin ke siapa? Saya nama Kelvin pernah tanya saya berkenaan perlu sketch ke tak. So depending on this question. Selalunya question tu require you to just a simple sketch je lah. Dan ni dia kata with the aid of illustration. So maksudnya cuba provide simple sketch untuk answer the related question lah. Kalau untuk soalan B ni dia nak tahu illustration of the friction pile and then end bearing pile. Okay. So yang ni tengok balik dekat nota saya pun dah share gambar macam mana dia punya illustration ataupun dia punya sketch untuk differentiate these two ni lah friction pile and also end bearing pile. Okay. So 10 markah ni dah boleh estimate lah. Tadi dia suruh explain the difference. So ada dua benda replacement and displacement. So yang tu kalau differences ni at least kena ada, janganlah stick satu point je, satu difference, at least letaklah 2 atau 3. So that benda tu boleh macam kalau 3 markah, 3 point untuk replacement, displacement pun 3 point. So benda ni secara generalnya dia akan contribute kepada 6 markah. And then the rest 4 markah untuk soalan yang ni lah, sub question yang ni. So 6 tambah 4 tadi, in total try to obtain this full mark, 10 mark. Okay. So tu kalau ikut kat sini, soalan A, B ni quite straightforward. As long as kita boleh faham dan kita cuba ingat lah.
topik-topik yang sebelum ni. Okay. And then soalan ketiga pun still berkait dengan building foundation. Dia tanya, dia suruh kita explain juga the reasons. Okay, sebab kalau tengok markah pun 10 markah juga. Reasons for selecting file. So, kalau dah kena explain, tak perlu macam panjang sangat tapi at least ada explanation lah. So, explanation tu kena refer balik previous topic. Maksudnya cuba recall, cuba do your own revision. Lepas tu, any logic punya reasons ataupun apa-apa jawapan yang logic still acceptable lah. Saya akan accept lah. Sebab benda ni dia tak adalah fix sangat. So any logic punya ni boleh masuk boleh diterima so ada kebanyakan soalan kalau yang panjang sikit ni kita kena betul-betul tengok lah sebab dia ada soalan first, soalan second sebab dia ada beberapa sub soalan dalam satu ni main soalan ni kan. And then reason untuk selecting file, lepas tu dia suruh explain juga importance of file integrity test. Yang ni pun dah ada share juga dekat previous lecture. And at the end kena give two example. Okay. In terms of the file load test. Yang ni pun orang panggil dah ada juga dalam lecture notes. So kalau siapa-siapa yang nak orang panggil gather additional reference pun memang lagi bagus lah. Lepas tu sama juga ni kalau dia dah tulis sketches atau illustration, so boleh ni lah. Boleh sketch mana-mana gambar yang simple figure je lah untuk support your answer. Okay? Alright. So far okay Boleh ke? Boleh doktor. Boleh Okay. Alright, so soalan yang seterusnya ataupun contoh past equation sebelum ni. Kita tengok kalau yang ni tadi building foundation, contoh soalan. Yang ni lebih kepada soalan A, sustainable development. Okay. Sama juga baca soalan tu, tengok dia punya kat depan ni. Verb. State ke, explain ke, elaborate ke apa. So, check dengan markah ni. Sebab once kita dah faham dia punya structure soalan and kita cuba match ataupun draft dia punya UL punya jawapan tu to match this markah ni. Okay. So, kalau dia kata state and explain for scope of challenges, so bermaksud ada 4 point lah kat sini. 1 sampai 4 kan. 1, 2, 3, 4 and then kalau kita tengok markah, dia punya soalan state and explain. So bagi point dan simple explanation. So for sure kalau betul semua dan benda tu menjawab soalan and then ni tambah explanation lah. So for sure kita akan able to obtain this mark lah. Full mark 8 marks. Okay. Kalau dia kata state the scope je, tak apalah, tak perlu ada explanation tapi kena check juga dengan markah tu. State and explain for sure kita kena ada explanation lah, even simple explanation. Right? Untuk soalan A. Lepas tu kalau untuk B, sebab kita kena tahu juga kadang-kadang kalau refer to past year's question, contohnya macam yang tadi kan, ABC ni dia selalunya ada macam question 1 ABC, macam question 2 contohnya ni kan, question 2 ABC juga. So each of the question ni, question 1, question 2 selalunya contribute to total markah dia adalah 25. Okay, 25 markah for each of the question. So setiap question ada punya sub question lah, ABC contohnya. So ada certain soalan ABC dia interrelated lah, macam yang tadi pasal building foundation. All of these ABC question ni berkenaan building foundation. Tapi kalau macam yang ni dia lain lah sikit sebab first A dia dah tanya berkenaan sustainable development and then B, soalan B dia mix dengan topik lain. Macam yang ni berkenaan site layout and planning. Okay. So tak semestinya dalam satu nombor soalan ni
dia fokus on the one topic. Okay, it can be a mix topics lah sebab most of our topic are interrelated, so benda tu dia boleh mix. Okay, so untuk soalan B berkenaan site layout, dia tanya dia punya soalan critically discuss. So kalau discuss ni memang lebih pada explanation lah. Tengok markah pun 9 markah. Apa orang kata? Discuss the knowledge that can be acquired from contract document. Okay, so nanti cuba tengok balik lah knowledge on the site apa orang panggil site layout ni. Dia ada tu kalau tak silap saya daripada contract document, daripada site investigation and also local authority. So cuba tengok balik ni. So untuk soalan B ni sebab dia dah bagi 9 markah, maksudnya 9 markah the maximum mark. Kalau dia kata critically discuss, at least lah contohnya kat sini, you all bagi 3 point. 3 main point, 1, 2 and 3. So kalau betul-betul nak match to this markah, make sure that 3 point ni memang betul-betul elaborate lah, betul-betul discuss. Okay. Kalau rasa macam 3 ni tak cukup, maybe boleh tambah lagi point keempat ataupun kelima depending on the soalan tu sendirilah. So make sure you all punya jawapan sufficient, okay, for each of the mark allocate. Okay. Alright. So seterusnya C. C ni dia relate balik dengan sustainable development. Okay. Cuma yang ni dia mix juga sustainable development in the process of selecting plant and machineries. Okay. So maksudnya in order for us to select the plant and machineries, kita kena consider this factor. So kena explain lah in terms of economy, environment and social. Sebab 3 ni kan key element of sustainable development ataupun sustainable inilah construction. So kena orang panggil consider all this point and then make sure kita punya explanation sufficient for this mark. Okay. Alright. So far okay Boleh Okay, Doktor. Okay Sebab kalau kita tengok macam soalan panjang-panjang ni pun dia sebenarnya quite straightforward sebenarnya. Cuma kita kena betul-betul tengok soalan tu, lepas tu cuba fahamkan apa sebenarnya requirement soalan tu, and then jangan terlepas pandang lah. Kalau dia nak minta kita explain, so kita kena explain. Okay. Alright, kita ada lagi several sample lah ataupun example untuk past question. Yang ni okay, soalan seterusnya adalah berkenaan walls. Okay, jenis-jenis walls. So kalau dia dah bagi tahu 3 jenis of curtain wall, stick, unit and panel types. So dia nak tahu discuss the differences. And then markah dia 9. So basically kita dah ada 3 point kat sini, stick, unit and panel. And kita kena elaborate lah, kita kena explain. Okay, to highlight the differences. Sebab tu markah dia pun kat sini 9. Maksudnya mention the point and then with the explanation. Right? Okay, seterusnya ni macam soalan, contoh sini 3 lah. Question 3. Question 3A. Berkenaan building element iaitu wall, and then soalan B formwork pula. Formwork and scaffolding tajuk yang sebelum ni. So kalau ni 7 markah, first dia suruh state at least 3 causes of formwork failure. So kita kena state lah apa factor, just state the main point sebab dia dah cakap state kan. And then dia bagi situation and then explain the situation. So macam yang tadi dah kemungkinan kat sini state ni dah 3 markah. So lagi 4 markah adalah untuk kita explain the next sub question ni. Okay, so kita kena tahulah pembahagian macam mana kita nak jawab dengan mengikut keperluan soalan ni. Okay. Soalan seterusnya, yang ni formwork ni pula berkenaan scaffolding. Sebab macam saya dah bagi tahu sebelum ni,
dalam satu soalan utama dia boleh mix to a few topics. Okay. Saya ni suruh discuss juga. Discuss ni memang explanation lah. At least 3 type of scaffold hazards. So nanti tengok balik dalam lecture notes apa jenis-jenis scaffold hazard. And then markah sini pun 3 sebab dia kata at least 3. So kalau you all jawab 3 point utama and then elaborate lah to make sure cukup dengan markah ni. Kalau tak boleh letak more than 3 types lah. Okay. Okay, seterusnya ni sikit soalan ni macam kuat komprehensif. Alright, seterusnya soalan A kita tengok A state juga 5 types. So just state. So kalau semua betul 5-5 tu and hopefully dapatlah full mark kat sini. Kalau in case lah kata macam apa orang cakap tak sure, maksudnya tak confident di 5 types ni boleh je nak letak macam 7 lebih kan. So nanti saya akan tengoklah yang mana betul. So yang betul tu lah akan diterima untuk jawapan And then tapi tak adalah kalau minta 5 tu tak adalah sampai 15 ke apa kan. Cuma at least bolehlah bagi lebih tapi janganlah terlalu banyak kan. Sebab kita kena fokus kat soalan lain juga. Okay. And then kita tengok soalan B. Apa ni? Suggest a technology. Okay, technology or technique for the apa orang panggil implementation in construction project in order to achieve the status of sustainable development. Okay, so kalau ikutkan yang ni kita kena ada juga kita punya own apa orang panggil general knowledge. Maksudnya kita kena aware untuk sustainable development punya kriteria, apa dia punya apa teknologi. So kalau kat sini contohnya lah sustainable teknologi yang boleh digunakan. Contohnya IBS, okay. So kita punya topik tu interrelated lah sustainable development dengan IBS. Apa lagi contoh lain penggunaan apa green building materials, okay. So any ada teknologi ataupun teknik yang related to the sustainable development akan diterima lah. Maksudnya your answer will be accepted lah for ni marking. Okay. So as long as benda tu logik dan betul. And then seterusnya kalau kita tengok kat sini untuk soalan C, kita dah gambar A, B. Untuk C ni dia soalan ni agak panjang sebab certain situation ataupun certain soalan dia dah bagi kita situation ataupun contoh projek lah. Macam kat sini dia dah bagi apa multi-story apartment to be built semua kan. Lepas tu dia punya construction is apa within the proximity of historical buildings. Okay. Lepas tu dia punya issue adalah dia tak nak affect the structural integrity of the existing historical buildings. So apa ni? Dia cakap juga criteria of the site. Dia kata high bearing capacity of soil. High bearing capacity, betul. And then daripada situation ni baru keluar jenis-jenis soalan ni. Boleh jadi juga macam ni. Okay, sorry. Something. Saya kena alih tadi. Okay, so kalau macam ni contohnya dia dah letak 15 markah. So selalunya dekat actual punya soalan dia dah letak macam soalan satu ni contohnya 5 juga ke. Kalau yang ni kita assume 5 lah. So kadang-kadang dia boleh jadi yang ni 4, ni 6 kan as long as dia cukup 15 ni. So depending on the scope of this question ataupun dia punya requirement tu lah. So ni lebih kepada soalan site planning juga. Okay, sebab dia nak apa? Okay, dia suruh explain juga ni. Explain from the information from the local authority. Kalau soalan sebelum ni from the apa tadi? Daripada contract document kan? Soalan sebelum ni. So dia daripada local authority, daripada site investigation. So benda ni boleh berubah-ubah lah soalannya.
Dan kalau sini 5 markah je, kita punya explanation tu biar match lah dengan 5 markah. So tak perlulah terlalu panjang. Okay. And then soalan kedua, macam ni pasal set layout, sub soalan kedua dia adalah berkenaan foundation. Okay, foundation mana yang sesuai untuk digunakan. Dia pun suruh explain juga methods. Okay. Untuk foundation yang kita nak gunakan ataupun methods file ni depending on the soalan tu lah. And then lepas tu soalan 2 dengan 3 ni berkait. Suggest type of plant and machinery suitable for the project. Okay, based on your justification on own selection tu lah. So yang macam saya dah mention tadi, setiap satu soalan tu dia boleh under one topic ataupun dia akan mix topic. Okay. Saya pun tak sure lagi macam sebab yang kita kan banyak section. So untuk construction technology ni kita punya penyelaras yang akan draft all the question. So kita just get ready je lah dengan apa yang kita dah belajar ni. So harap semua boleh recall, semua boleh do your own revision. So kita cuba remember the main point, okay, differentiate dia punya types. So kita faham lah dia punya fundamental. Alright. Rasanya ada lagi ke contoh? Okay, ni pun ada lagi few example. Yang ni soalan seterusnya ni, tak Q5 lah yang ni. Berkenaan set layout juga, dia suruh apa ni? Explain the consideration. The consideration that need to be taken in order to achieve maximum efficiency of construction site work. Okay, macam mana kita nak design the site layout in order kita nak achieve the maximum efficiency. So cuba tengok balik, cuba study balik and then match to the ni lah markah ni kan. Sebab dia kata explain, so kalau kata nak letak 4 point, so 4 point with explanation. So hopefully dapat obtain this mark, right? The next one, apa dah tadi? Okay, next one adalah information that can be obtained site investigation. Okay, yang tadi daripada local authorities, daripada contract document, yang ni daripada site investigation. So soalan tu sebenarnya lebih kurang sama, cuma tengok detail lah kalau macam berkenaan site information tu daripada mana knowledge tu kan, daripada contract document ke, daripada site investigation ataupun local authority. So kita kena tengok betul-betul lah yang tu. And justify the importance, okay, of the identified information in the design of the site layout. So setengah soalan kita kena state je, setengah tu kita kena ada explanation. Okay. So apa-apa pun tengok balik dekat ni total marks. So that benda tu akan guide kita untuk jawab soalan. So soalan ketiga, kalau kita tengok sub soalan dia, dia masuk pula topik building element, which is floor, right? Floor. Kejap tapi dia relate dengan formwork. So ni building element dengan formwork. So soalan dia suruh describe the type of load yang formwork must be taken during the construction. Apa jenis-jenis load tu nanti refer balik kat nota Tengok markah ni, kalau 8 selalunya adalah dia punya pecahan sama ada 4-4 ataupun 3-5 ke. Okay, so ni just contoh lah, contoh past question. Lepas tu yang soalan sub question nombor 2 ni pun untuk soalan C berkenaan formwork juga, tapi berkenaan formwork stripping time. Kenapa pentingnya formwork stripping time, lepas tu key factors yang influence this formwork stripping time. So nanti cuba kalau ni cuba tengok balik jenis-jenis soalan ni, tapi saya rasa by your own pun you all boleh assess previous question. So tengoklah macam mana nature of the question cuba dulu jawab. Alright, rasakan ni yang last dah sebab saya punya part pun cover up until tender. Apart from construction technology punya topics, saya cover juga untuk tendering. So A dan B ni adalah contoh soalan yang
relates to the tendering. Okay. Macam awal-awal hari tu, first class kita saya dah pernah mention, kita punya subjek ni ada construct, construction technology. First, second kita ada tendering and contract, TNC, and then yang ketiga kita ada estimating. So each of the element ataupun component of the lecture of the class ni dia ada dia punya soalan tersendirilah. So construct ada dia punya soalan, and then tendering selalunya soalan dia akan match ataupun mix dengan contract. So contract ni topik yang Dr. Izzy akan cover. At the end you all akan ada calculation punya part estimating. Okay. So kalau untuk part tender, soalannya lebih kepada kalau yang ni dia suruh explain the types of tender. So kalau ikutkan, kalau dapat soalan macam ni dia just a straightforward, as long as you all ingat maksudnya each of the criteria for each ni lah, open, selective, direct negotiation and pre-qualification. So kalau kita tengok markah dia 16. So basically satu-satu ni 4 markah lah. 4 markah untuk explanation to open tender, and sama juga for the rest. Okay. So cuba get information, cuba differentiate dan ni lah remember each of the orang panggil explanation untuk setiap jenis ni. Okay. Sebab ni soalan yang straightforward, so saya harap semua boleh ingat lah, sebab ni sangat orang panggil salah satu soalan yang quite macam advantageous lah juga, sebab benda ni as long as kita baca dan kita cuba faham dan ingat, so boleh answer lah this question correctly. Right. Next, kalau soalan berkenaan tender, selalunya berkenaan criteria for the selection of contractor. Okay, so sama juga kalau soalan macam ni dia straightforward, cuma kita kena tengok balik macam kalau markah dia 9, so maybe kita boleh state 3 kriteria and then explain, atau kita boleh state lebih lah. Right? Sekejap. Dah terkeluar dah ni. Sekejap. Okay, so tadi dah habislah sampai soalan tender ni. So setakat ni je dulu untuk kita punya review session for past year question. So far ada apa-apa ke? Semua masih ada ke? Masih okey ke? Okay. Okey doktor, okey. Okay. Okay. So saya harap saya share ni bukannya untuk membebankan lah. At least saya nak at least nak share you all expose lah macam mana dah boleh imagine how the question should be later on. Okay, macam mana dia punya bentuk soalan. So in terms of nak prepare, so nanti senang lah. Okay. Yang penting kena faham soalan tu and then tahu dia punya requirement, sebenarnya soalan tu nak apa, and kalau suruh explain dan kita explain accordingly lah to the question. Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan, setakat ni je lah dulu. With that, saya rasa that's all for today. Thank you for your participation. Okay, I wish good luck lah, sebab ni adalah nanti kita akan jumpa lagi untuk test, tapi untuk lecture, untuk kelas, ni adalah final class untuk saya punya topik. So thank you to all and Assalamualaikum and a very good day.